ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will see an important decision by Honorable High Court of Gujarat regarding two acts which will take the priority and which will take the seniority, and also which is more important. We will discuss about the case details now. Here there were two acts. One is the Senior Citizens Act, which was made in the year 2007, and also one more act, equally important act, Domestic Violence Act of 2005. Normally, this Domestic Violence Act is nothing but atrocities exist, or atrocities or violence caused within the family. So these two acts are clashing in this case, and the Honorable High Court of Gujarat has decided which will take the priority and which has to be which will override the other. So here the title is Senior Citizens Act does not override Domestic Violence Act. This is what Honorable High Court says. The court reasoned that should the Senior Citizens Act be allowed to have an overriding effect, the object of the Domestic Violence Act would be defeated. So this is what if Senior Citizens Act overrides the Domestic Violence Act, and then the very intention of the Domestic Violence Act would be defeated. So here in this case, a senior citizen, this case of a family, in this the person is petitioner. The case title is agdeepbhai Chandulal Patel versus Reshma Ruchin Patel. This Agdeepbhai is father-in-law, and he is the appellant, and the respondent is daughter-in-law of the appellant. Daughter-in-law name is Reshma Ruchin Patel. So the case details is, the petitioner in the present dispute was a senior citizen whose son was residing abroad. His daughter-in-law is nothing but respondent, and the father-in-law is appellant. And daughter-in-law allegedly illegally trespassed his house, prompting him to reside at a different place. She is asking to move out of that house. It was the petitioner's contention that under the Senior Citizens Act, he was entitled to the house. He thus sought the respondent's eviction. So here, daughter-in-law is asking father-in-law to move to separate house so that she can reside there. In turn, father-in-law, as he says, he is having a shield, legal shield under Senior Citizens Act, and in turn he has to stay in that house, and he is asking daughter-in-law to move out of the house, and he approached the honorable court. And initially, petitioner moved to family court, and one of at Ahmedabad, and Ahmedabad family court dismissed his injunction application, and finally he moved to High Court of Gujarat. So court said was, see, the court was presented with two enactments that consisted of non-obstantive clauses. Justice Joshi discussed a judgment of the Supreme Court that dealt with a similar issue. The case was the case which dealt with the Supreme Court, which took here as a reference was S. Sunita versus Deputy Commissioner, Bangalore Urban District. The top court had held that right of a woman to secure a residence order in respect of a shared household could not be defeated by the simple expedient of securing an order of eviction by adopting the summary procedure under the Senior Citizens Act. Here it says that respondent had a right to the shared household under the Domestic Violence Act. So, quoting this, the petition was dismissed. In a nutshell, what Honorable High Court said was, Domestic Violence Act cannot be overridden by Senior Citizens Act. Woman is having highest priority, and also she has the right to stay in that matrimonial house. And in turn, what petitioner claiming that his daughter-in-law should move out of the house will not hold good, and it has dismissed the case. That means Domestic Violence Act will take the priority, as in that case.
in this case, especially in this case. And Senior Citizens Act cannot override Domestic Violence Act. This is what Honorable High Court of Gujarat opined about, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ಎರಡು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಆಕ್ಟ್. ಆ ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2007 ಇಸ್ವಿಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು 2005ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಮಾನ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಜಗದೀಪ್ ಚಂದೂಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧರು. ಇವರು ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು. ಇವರು ದೂರುದಾರರು. ಇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರೇಷ್ಮಾ ರುಚಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಸೊಸೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ವಜಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮಾನ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಈ ಜಗದೀಪ್ ಭಾಯ್ ಅನ್ನೋ ವೃದ್ಧರೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಇವ್ರ ಮಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇವರ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಇವರ ಸೊಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ದೂರಿನಂತೆ ಇವರ ಸೊಸೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಇವರನ್ನೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೇಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಎದುರಾಳಿಯವರು, ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವರ ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕೂಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಗುಜರಾತ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಎಸ್ ವನಿತಾ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಆ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳೋವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಹಕ್ಕು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಮನೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಯೋವೃದ್ಧರ ದೂರ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ವಾದಿಗಳು ವಾದಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಗದೀಪ್ ಭಾಯ್ ಚಂದೂಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ರೇಷ್ಮಾ ರುಚಿನ್ ಪಟೇಲ್. ಮಾವ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ಒಂದು ವಯೋವೃದ್ಧರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಕಾಯ್ದೆ. ಎರಡು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಥರ ಉಚ್ಚಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಿಕ್ಕಾಟ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, please enter your valuable comments and inputs in the comment section below. Please share, subscribe and like my channel. Thank you very much.